Disclaimer: the views and opinions expressed in this talk show are those of the individuals appearing on the show and do not necessarily reflect the views of the Investigator TV. Yo, what's up everybody? This is your boy Palazzo. I'm here to introduce you to a brand new app. You know, application impya. Bajita Tubichima Mobile Waste. Yeah man, mwatulabako danga tugenze wakati na Kasirye. Kati bobanga omulina ewaka, just call. Yeah man, Tubichima. Download the application. Kweriku Apple, kweriku Android. Yeah man, you can download it on Google Play, in the App Store. Bajita Tubichima. Kasirye yena ali waka ali kuchalo. Oyagala bamunona, we are the ones otuse. Download the application. Tubichima application. Tubichima Mobile Waste. Tubinona direct. Yeah man. Bikere byazimba n'omutima ne kuzimbirako n'ensigo byonna byazimba. Nali njagala kutunda part of my what ensigo emu ngitunde nanoonya omuntu gwe njiguza nga amulaba. Awo wentuuse kati ntunde ki? Sina poloti nti ngitunde, sina mbuzi, sina nkoko, sina ki byonna babinnemesa. Nasoma nakola buli kimu kyonna babinnemesa. Kati sina kyensobola kutunda, kati nayagala ntunde ensigo kinyamba kikubeera n'ensigo bbiri ate n'enfa nazo ng'abaana tebasomye. Wakati otunda kwemu n'ofuna miliyoni 3 n'osasula school fees emyaka egisigadde gy'abaana n'okolako n'akabaga akakusiibula n'ogenda. Welcome to the Investigator TV General News Edition. Abantu bagala kutunda ensigo. Ate kati oba olinda ki? Ekyogeeza ayina kukolektoriza abatunda ensigo 10. Kubanga nsobola okugenda nabyo byonna n'enfa nabyo abaana ate tebasomye. Okitegeera? Naye anti munoonya bamunoonyeze abamulaba yenna ntunde ebyange byenina kati byebyenda. Oba okitegeera? Sirina kiraba kati kyenina. Kati nkole ki? Omusajja nyingidde 5 ndi mulwadde nezige ntwala mu ddwaliro sikyazina nsabe nazo tebazimpa. Nkabyo wano nkabyo amaziga tewali ankuliriza. Kati kantunde ebyange. Ngezezaako noonyeza omuntu agule ensigo eyo gy'oli ajje muweeko emu nsigazeeko emu. Okitegeera? Bwe naaba ngenze kwezo zanampa asooka kumpa nobwazaagala zombi njazimuwa. Nze kakati nze bw'aba mwaba okumpa sente nze ntegekereko abaana mpemu akaseera emyezi nga3 ntegekera abaana bange nsasule fees zaabwe ezimalayo wonna gye bagenda. Kakati mpite n'abamikwano gyange bajjako bammwe Bakasirye mujje mbasiibule basitandule mbasiibule mu buntu nze ensigo zaabwe batwale. Awo tekinyamba nja kufa nazo ate abaana nga tebasomye kati yo tekiyamba. Sikyalina kyentunda gwe bwongezaako okugamba nti mpa sente ngende mu ddwaliro tebanyega bonna bajje n'omwozi bali eyo ekyepe zirimu n'ebitoki bimyufu bali eyo batudde eyo sente bali nazo. Yakasolooza wano obuwombi asobola okulemwako okukwatako miliyoni 5 agampe naye tasobola. Kati bw'oba tosobola kantunde ebyange ate mbitunda misana n'omutima nagwo n'omutima ngutunda. Kati nze ntunda omutima ntunda ensigo n'ebirala bye beetaaze kubona ekibumba kyo kyeyalwalalwalamu kati naye ebirala ebikyali ebiramu bye neekakasa ensigo namu omutima mulamu amawuggwe malamu. Okitegeera? Ago kati go ebyo nja bitunda nga nkyali natonnaba kwetunda. Welcome to the show. Abatulaba abalungi sina nabye mbabuuze mbeerekedde kunkeerako mu ngeri eyo ntunda byange sina kyakukola. Mwagala nkole ntya? Abantu n'obasaba banange mupaka sente ngende mu ddwaliro tebakuwa. Oli bw'aba akuwadde n'akuwayo emitwalo 5 nakyayagala gye akwogerere mpaka omusajja n'obulemberembe. Abantu bali mu gavumenti sente bazirina bazituddeko baziwa bayimbi. Nze tugume nesigala nga ndi wano bwebe. Naye nga bagamba nti ekyabwe omusingana wali gaakubuuza mu Runyankole. Lwaki ombuuza mu Runyankole nga gwe oli bulungi olina health insurance card olina buli kimu n'ogenda w'oyagala ne bakujanjaba? Zino amaziga gampittamu omusajja omukulu sikyalina bwendi. Ne mbegayiza ne mugaana kati mbabuuzeeko ki? Naye waliwo yangamba mbabuuzeeko Martha. Mwanyinaze Martha yangamba mbabuuze ne mukunyiiga ennyo. Naye ntunda byange bwe munaafusanga omuntu ng'ayagala amawuggwe ensigo omutima byo biramu
kati abawezeza ku Ramatha yeka buziza ku Martha ne family nga bwe bali abalala basigadde wafande sebagala naye mubuuzaako kubanga yazze bambe najja n'atulaba n'alya ku mmere yaffe yaye tukoze bulungi obutagambika era maama we utaata we bali kujja ne maama n'alongo naye yabaddewo era tugenda mu mbaga ena mirembe omwana waffe agenda kuwasa afande we bali kujja we bali kutubeererawo we bali kumpayo n'akantu kantu nakalabye ku makya awo kati nsobola okunaleseeyo akamera awaka kati ntereddemu naye tunda byange mbagambye ku makya leero olunaku lwa mukaaga katono kumpi nfe n'ebye mbagamba juuziwa we mbadde mu ddwaliro katono nfe n'ensigo nga namu nfe n'omutima nga mulamu n'amawuggwe kati binyamba ki nga sina ssente zijanjaba ate ebirala so kati n'olwekyo nze ebyange kambitunde mutegeere ensi yaffe weetuuse omusajja omunyankole ow'eruhaamu ow'entungamu ntunda byange sobole okubeerawo kati enkya ne munaye mugamba abanyankole bali bulungi mwe muli bulungi tetulina kalungi ke tulimu ffenna tuli mu mbeera mbi bwe tuba nga mulina kye mwagala okukola mutuyinvuluvinge naye kati tuli bubi tiwali ayagala kutunda bibyeŋŋanze n'otuuka n'okugamba nti kootunda ebyenda osobole okubeezaawo abaana mubeere bulungi tukyagenda mu maaso maama leero ntandikidde bugiya naye nga bakola ku Investigator TV embeera yeyo awe tusimbulidde mwami tukuba akaayi Kasirye Adam Kandi ge mannya nga ndi mutunuulizi w'ensonga ez'enjawulo era nga nyongera okubajjukiza nti brandi yaffe eya t-shirts ne jumpers ekyatambulira ddala jumpers zino zipromotinga no celebrating Uganda ku namba y'essimu 0755 19 68 13 nze kanjira mbaguza jumper naye nange emunaagaana ozigula nga nzija mbaguza ensigo nga 10 sijja kubaba anti kati kati bana sebo nse kankubuulira amazima mutulese ne tubeera mu mbeera efaanana bweti naye temujja kusanyuka amasiga ge tukaabye gonna temugenda kusanyuka nze kubuulira nobwe munaasanyuka mwene mugenda n'abaana bammwe oba abazzukulu tebagenda kusanyuka mutusonyiwe okwogera bino omusajja n'osoma ne weesomesa ng'olowooza nti onaabako bwere n'omala okusoma ne bawa atasomanga gwe yasoma ne basuula wali omusajja n'obeeraawo n'okaaba ne watabaawo akwanukula nga weebali kyokka nga kitaawo yafiira mu lutalo lwabwe nga babalwanirira okulaba nga batuuka wano bakusanga nakubuuza mu Lunyankole biro lwaki omubuuza mu Lunyankole obula n'okumuyiwa amanyo naye ng'amaanyi galina mbeera tetuli mu mbi about 15th May, an outbreak of Bundibujo Australia Ebola virus hit both Congo and Uganda. We butukidde kati Congo erina 344 cases, while Uganda has still been riding on a number of 19. However, of those 19, some have been discharged, while we only lost about 2. And President Museveni we are addressing the nation, we bali basoma budget, nagamba nti embeera awo ewa essuubi nti for over now 6 days there hasn't been any new case kwatagana na Ebola. However, in the same sequence we are seeing a lot of developments both with the health ministry and at the same time okuva mu ebitongole bya tourism. The health ministry is saying other things through the PS Dr. Diana Atwine, while mwabali mu tourism mugamba nti it's very bad PR for Uganda and that she is shouting that there is fire where there is no smoke. What is your view? Singa kibadde kunze singa eriyo abakungu mu minisitule y'ebyobulamu nga bali mu kkomera ngamba interrogatinga kumbuulira mukolera ani mukolera Uganda oba mawanga malala. Minisitule y'ebyobulamu kye yakola kiringa keera ku makya mujjawo n'akusanga ng'okiisinga sikaali
nga yakwagala dde ofuluma amaka ng'ate alaba gwe abadde favorite nga omwami atandise okupiikingamu interest ekyamazima mujjawo agenda kwescalating embeera okukakasa nti amaka ago gakola ki ogafuluma okitegeera Uganda nsi nnungi nnyo nti abatali bannayuganda bakimanyi n'okusinga bannayuganda mu nsi mwe tuli mu competition ya business buli omu ayagala business egende ewuwe bwe tuba nga tulina abasajja abatunda amalungu nga Uganda erina ebyokutunda bingi nga just temanyikiddwa bumanyikibwa yali etuuse mu kaseera ng'etandise okupiikinga abantu batandise okugiwa attention okitegeera ye mujjawo oli bbaawo atandise omufunamu interest n'omusanga ng'akiisinga sikaali n'osooka okuba endulu n'oescalating ekyo nekikola ki kitambula tuwuliziganye tuwuliziganye eno ensonga eri sensitive kubanga eno ensonga eri sensitive kubanga ekwata ku byanfuna bya ggwanga oli mukaaba wano nti ebyenfuna bifu tolina kyofuna ekimu ku bireetedde ebyenfuna byaffe okuba ebifu kwe kuba nti eggwanga tulitunda mu kusaagirira we communicate as jokers on behalf of a world treasure okitegedde ministry of health communicating nga jokers nga ffenna ababeera ku mikutu we are jokers we always communicate as jokers tubeera mu byakusaagasaaga byakusaagirira nga tuli mu kutta bizinesi ennene eteekeddwa okuyimirizaawo lifeline yaffe yonna okitegeera tosobola kuhandolinga information mu ngeri bwetyo nolowooza nti onooba ne bizinesi yonna okitegeera olwaleero kinnuma okutuuka mu mahotels mu Kampala wakati Kampala should be a tourist hub notuuka mu mahotels nga makalu gwe tekikuluma otuuka mu hotels ezimu ng'abasajja bateekamu sente ne bazimba structure mwe abaana ng'emutudde mu kamiitingi kammwe for 4 hours nga tewali activity endala gy'olaba etambula naye nga bali bainvestinga mulina eggwanga nga Uganda okitegeera mu kaseera ebibeerera nga tubadde nga tutandise okufuna kalembeekereza abantu batandise okuteeka amaaso ku ggwanga n'otandika okujja ng'okuba enjolo ti ennyumba ekutta omuliro ogutaliiwo wakala abantu baleka nga batondoka bagwa bafa situation eri manageable ogiranga otya nga disaster how do you communicate a disaster where it is not okolerani obanga okolera gali amawanga agalwanye for all the time okukakasa we are not discovered obanga okolera foreign interest that is working for foreign interest okubanga akazibwa akatuuse ku Uganda akati tugenda kukakyakyala konna okimanyi international medias wabaawo kyetutuuseko ekirungi tebakyogerako oyina obbasasula sente nnyingi naye ate ekibi kyo buli omu akyogerako ku bwereere kyokka ate tetunamastaringa ati wakubanga tugenda okukola ki kakati olwaleero tuba tumaze ennaku 6 nga tetunafuna keesi mpya kitegeeza minisitule y'ebyobulamu n'ebitongole ebivunaanyizibwa birina okupressuringa World Health Organization okugamba tetukyalina keesi mpya we have contained and we are also moving on to help Congo omanyi amawanga amabeka agaggalira Uganda abaana bano aba ghetto kids baadde bafunye opportunity okuperforminga ku World Cup ne Shakira ku opening tebatambula lwaki bakuteekako bani nti covid omanyi bantu bameka abatambuza business across the world omanyi baana bameka kati abatudde wano nga bagenda okubanga basoma mu mawanga ag'enjawulo ne Thailand of all countries nayo netuteekako bani okitegeera omanyi eri amawanga agatukola ebintu nenga ne Uganda tunafuye nnyo okutuuka ku leveeyo twetwala bwetutyo tetulina kye tuli just one simple thing managing information osobola ogenda mu Google n'oteekamu America ne basooka kulaga gun violence esingawa mu nsi ne bw'oba toli specific nga si kyonoonya tokiraba lwaki they are dealing with it internally ng'ebatunda ekigendo bayisaawo Hollywood buli kaseera firimu ezifuluma zikulaga nti omuzzi w'emisango akwatibwa lwaki balina wanted list FBI eyina n'ebitongole ebirala biyina bwe kibanga buli omu basobola omukwata nendo propaganda akuguza nti kino kye tulina ogende mu America nga you are feeling safe to spend money there ninga ate balina unsafe okutusinga when it comes to gun violence they are worse okutusinga nefa amasasa agagavuga ne tukifura international news awo that days okutuuza ku bintu bye tulina wano ebingi Mexico togisinga obuvuyo Ebola is a cross-border issue. Congo, Uganda. Ebola was a Congo problem, not Uganda. Treated Uganda. Fetulina kati kyokka oyagala kunga nti mu East Africa Uganda yoka ebodaringa Congo. Wangi?
lwaki amalala agabodalinga Congo it is business as usual and they are protecting their countries obutabeera affected na biri Congo lwaki ffenna ffe tuyina amaalo ffe tubodalinga Congo ffekka anti okubeera nga si ffekka babodalinga Congo the honest is that ekizibu kya bundi bujjo Ebola virus strain is there and is here not in Rwanda not in wano ekizibu kya Ebola tekibaddeewo ekyatuteeka mu mix eyo erinnya bundi bujjo ne borders and of course twatekinga measures eziprotecting ekyo okitegedde bwe tutekinga measures kitegeeza you have to communicate that obulwadde buli eri ekyabutumya bundi bujjo lwakuba bwasangibwa wano feze zino measures tukoze eziprotectinga kino tetulina situation yonna eri alarming we are managing the situation this is what we have put in place and this is our record in fighting this. You started with the 2 they are 19 because we are protecting it we are handling it nkugambye osobola okukeberawo ku Google n'onoonya America ne bakusoosa kya gun violence do you think ffeffeke eggwanga erina ebizibu lwaki abalala bakweka ebizibu ne badiringa nabyo internally eggwanga ne balibuuza ekyo ekisobola okuleeta abantu spendingamu sente kubanga at the end of the day nabino ebizibu weetaaga biliyoni 9 zigenda kuvaawo zirina kuva mu business and you are killing business oba weegalaaliridde nnyo ekigenze ewala ffe lwaki ffe eva bino bye tuwoggana lwaki bwe tuba twagala okulanga ebyobulambuzi mu nsi yonna minisitule y'ebyobulamu tejja neeranga packages eyina ez'ebyobulambuzi ezisinga ku mawanga amalala lwaki ekuba ndulu ku Ebola budget ya communication yaabwe eriwo okulanga disaster zokka kyogera tetulina packages za byabulamu ze tusobola kutunza amawanga amalala tetuzirina zo PS ajjajja okuzoogerako nozikkaatiriza ate kabupise zitambule. Diana Atwine is a medical doctor. Yes. And do you believe that Adam Kasirye is a person who has got passion for tourism and marketing of it? Waliwo ensonga lwaki medical doctor oyo PS mu ministry ye waliwo budget ya communications. Waliwo ensonga lwaki mu ministry ye waliwo ateekeddwa okukola public relations PR. Because professions za njawulo. You know that we can have a disaster. But a disaster has to be communicated in the manner that keeps the business running. Yensonga lwaki bajja kuwa communications to guide you on the language. A Bible is both good and a bad book, depending on who is using it. Onosanga pastor omufere ajja kujuliza kyakuba nti oli ndiga amala akubbe kubanga ayagala kiweebwayo. Bw'ono osanga pastor ayagala Bible ng'ekitabo kya philosophy kikuta obwongo ajja kulaga nti newankubadde ekwogerako ng'endiga ate emala negamba beera mugezigezi ng'obwana bw'omusota nemala nekugamba beera muvumu ng'empologoma kubanga akimanyi toteekeddwa kubeera ndiga buliga bakulye buli kaseera oteekeddwa okuba omugezigezi oyiye ate oteekeddwa okuba omugumu ofuuka okuuma by'ofunye. Omubbi ajja kulaga kimu kyandiga kubanga ayagala obeere vulnerable akubbe. That is how dangerous the language of communication is. Nti olwaleero paka nakati bakugamba nti bwe baba boogera ku mawulire nga boogera ku America bakugamba the government of America ne bagamba nti the regime in Iran it is deliberate. Bagiringa bagezaako okulaga nti erisina government kintuntu kiri awo. President omugezi President Gaddafi bwe baba communicatingako bakugamba nti the dictator of Libya that is deliberate. Kubanga baagala kulaga nti yali monster. Naye dictator ki monster ki ekwata amazzi n'egeetoolooza ensi yaayo. Tebakugamba nti monster eno yateekawo programu z'okuzimbira abavubuka ennyumba. Tebakugamba nti monster eno yakwatanga ssente ne making sure nti abaana b'eggwanga basoma. Nibakulaga kimu nti the dictator of Libya that is controlling you with the language. Yensonga lwaki we have communications expert. Why can't a doctor who is not a communications expert involve communicators? Because we are protecting the same thing. You are protecting the country from the disease and they are protecting the country from failure in the business. We need the money. Twetaaga sente. At what cost? At the cost. At a professional doctor of Diana Atwine's caliber nga abaddemu problems endala nga COVID
what if Diana Atwine, wherever some sentence of the 90 billion, it is the 90 billion that is working miracles of Lamantino. Ebola is now being contained. Why try and blame her instead of now? Nkubuuzizza lwaki bwe tugenda mu kusoma profession bazaawula? Lwaki bwe tugenda mu kusoma profession bazaawula ne baga you a doctor, you a lawyer, you a communicator. Okimanyi lawyer aba n'ebigambo bye bijji ng'asobola obyogera. Lwaki lofaamu eba ne PR budget? Because they know the ingredients. Omuntu omulaza alina oteeka mu PR nkubuuzizza olowooza ku nsi yonna Uganda yeyina ebizibu. Emabegakawo Tanzania bayina baziyita smallpox. Bwe babanga babyogerako nga babyogerako na mu Luswayiri. Lwaki? Tebateekeddwa kangaasi kaleeta bizinesi. Naye ate nga bakimanyi basobola oddiiringa nakyo. Era ne bajja ne balwanda baddiiringe nakyo. Ekitegedde nti eriyo ebintu nga bawaga gabyogerana mu nnimi zaabwe. Nti tujja kusanga abasajja nga bakyogera mu lulimi olwabo lutasobola kuwaawaaza nsi ne balyoka bakomunicate nga gwe kola kino nawe kola kino nawe kola kino. Lwaki? Zino 90 billion z'osaba zirina kuva mu bizinesi zijja eri eggwanga. Kakati tosobola at the cost of looking for 90 billion to scare business away. Kyetugezaako okubalaga we are not the only country with the problems. Naye amawanga gonna agalina ebizibu gabalansinga. How do we balance our problems? Kakati ffe tubeera wano ne twekalaka. Nigeria ina Boko Haram. Tukebera abalambuzi beyingiza ne betuyingiza. Why are they working alongside the problems they have? Baba communicating batyo kubanga Boko Haram gyeri yes n'olira n'okuwulira nti yawambako abaana 10 ne basigala nga bamaintaining okufuna business nga bwe balwana n'ekizibu. Communication. Mexico ina gangs ziri ez'obulabe z'otya nti omubanda bamutte ekibuga ne kikwata omuliro. But they are balancing fighting gangs and getting 40 million tourists. How are they balancing that? Communication. Nti n'ekizibu ekyabawo towards World Cup bamakinga sure nti bakipackaginga kireme ku affectinga World Cup abantu bagendayo naye nga bafuna ekizibu ekyamaanyi nti basse element ekibuga ne bijja. But they balance because okufa kwa element olw'okwokya ebibuga okubizaawo weetaaga ssente, so you have to keep the business coming as you fight your problems. As simple as that. What is the way forward? Communication handling should change in this country. Information handling. Waliwo ebyatwekisize mwami Jaku. Lwaki bw'otuuka wano tosooka kwogera bizibu byewammwe waka? Tubirina. Tujja n'okola. Nze wafolowooza teri bizibu tuteredde nnyo. Sijja n'enkola. Lwaki ensi sigikuba nnyo bizibu byange buli kaseera ne mbaako we mbipima ne ŋŋamba okke bino nja kulwana nabyo naye nga nakino bwe nkikola kubanga kino kye kirina ate okuleeta ezinaataasa bino. We all have problems. Countries have problems. Therefore, communication of health matters should be left to abantu abakola PR oba media center. Waraba communication ya Dubai n'amawanga ago tuwa ng'olutalo lwakatandika lukutte bwe ruti. Waraba engeri gye bagezaako okubalansinga communication. Yes, we have war, but we don't hit war. We don't make money from war. We lose. Naye how do we balance the communication? Nti olutalo lugenda mu maaso. Ne Dubai n'ensi ne zirwana okubaako kye zisigaza ku image yazo. Ne zituuka n'okuleeta poliisi ne zigamba si buli omu nti wajja communicatinga mu Dubai oba wajja kusiimula siimula oba wajja kutunda kyayi tunda kyayi. Leave the communication to we. Bo ne bamanya ki kye bafulumya eri ensi nga bwe baddiringa n'ebizibu byabo internally. Okitegeera amawanga bagakuba wano nti take an example of Israel. Waliwo ne bagikuba nebyaddala nga akasajja kagikubye naye neerwana okukakasa nti aga amawulire go kagasigaleyo munda bafaafagane n'ebizibu byabwe because tebasobola kulaga ggwanga ensi bizibu byabo byonna kuba nti basikayalingawo ebizinesi. Ffe tulowooza tugenda mbeerawo tutya mu nsi nga ffe tukola bintu nga bye Bwana Gideon Tugume, you have been in the marketing business field
and communication in your past life. Here we have a situation where health issues or updates versus communication. What is the way forward? How somebody can deal with the Ebola issue? Nina okusooka nzijewo ekyomukyalo omufumba alina bbaawo amwagala n'akiisinga sikaali oyo aba takyali mukyalo era bamugyawo bw'amusanga n'agamba bbaawe aba mutuufu so kati ekyo kiggyeewo. Ekyokubiri kwe kulowooza nti eggwanga Uganda lirina okubeerawo lwa ssente zokka. No, Uganda erina okubeerawo lwa abantu. The existence of people will make Uganda shine again. So, njagala kwebaza first of all President Yoweri Museveni okubeera open mu kigambo ekikwatagana n'obulwadde. Singa President Museveni teyavaayo n'agamba ensi COVID mu Uganda ekyalimu n'aggalawo eggwanga, bannayuganda baali bagenda kufa baggweewo. Eno Ebola ono Kasirye yali mu bya marketing bye ebya tourism. Naye tamanyi kye kitegeeza nga tourist yazze wano ne bafa nga 5. It can take years okulikabaringa such a kind of scenario. Mitigating a problem is part of communication. I'm a journalist. I studied journalism and I've done PR for a big company for many years. Mitigating a problem is one of the solutions of making mistakes. Singa Diana Atwine oba President Museveni bagamba nti eggwanga liri okay, olwaleero singa Munnayuganda akola byayagala Ebola yandibadde atuuse oba Karamoja oba Ludawa, but they have contained the disease. Wali muki awo ku nsalo. First tegeeza ki nti okwogera amazima bagamba tebaba Munnayuganda tulumbiddwa mwijira nekiramu gyanyi. Ekyo kigambo kya Lunnarwanda. Kino gambo kya Lunnarwanda nti mwekunga abasigadde oli egunde emututte mwijirane kiramu gyanyi. Edda babeeranga mu nsiko empologwa nejja neekwatako omu n'emulya naye bwe yamutwalanga nga bagamba nti abasigadde mwekunge oli ye ekikoze eki oli ekimututte. President Museveni mwagalako ekintu kimu nti mwerufu bw'awulira ekintu ekyagala okukwata bannayuganda ekyawamu avaayo n'ayogeramu, especially ebyobulwadde bw'oba ogenda mu gundizo n'olaba era ku luno baakola bulungi ne basobola okuziyiza abantu okufa, abantu bandifudde. Marchers mulimu ebirumira, wenzikanya ne Kasirye mulimu ebirumira. Ebimu kwe kugamba nti abantu 200 bajje na mugongo bo bajje basabe naye abalala bagaaniddwa. 200 andi abakebera nti balamu. If Ebola was traveling among the people, 200 byandibadde bikola ki na people kwatibwa obulwadde. Ekyokubiri, olwaleero tulina amasomero agalwaninga from border to border of Uganda gakuŋŋaana abantu bameka bangi naye bagenda mu maaso. Naye eggwanga nga bwayogedde baayogera ne kiwaawaala to the extent nti ne gunde yalina okubeera abantu baluuzinga ssente mu 3rd June eneebeerawo Mother's Day. Many people lost money. Nikireetera eggwanga okuba nga lyasobola okuba nga liri unsafe olw'ensonga nti communication yawaawaala. Kyakugamba, it is very, very important. Mitigation is important in communication, but also keeping some of the secrets for the company is very important. Tomala gwogera. And this company is Uganda. Tomala gwogera. N'ogamba nti oli gundi yanywedde bbiya waffe naye n'atabeera bulungi tetwagenza okukisanga nga ate si bbiya waffe wabula yabadde alidde n'ebirala. Tokyogera kubanga abantu bajja kulowooza nti banaamunywa banaakola ki, banaafuna obuzibu obwo. You don't say that. Ebigambibwa nti yali bbiya yaffe tetubitegeera ffe. We don't know. We are investigating to know the truth. Ekyo kyandibadde nga gavumenti mu communication ye wakyali wazibu. Buli omu ayogera byasanze. Kituufu nzikanya naawe okwekyo nti ayogera byasanze. President Museveni yali very clear
yagamba abantu okuva e Congo mugale border era border nezigalibwa nibagamba nti abantu baali babiri omu yali Kibuli omulala ngaali Luda era PM7 n'avumbira CNN okugamba nti Uganda ne Congo zonna ziri ne Ebola naye he accepted nti waliwo omuntu omu yali Kibuli the situation was being handled omulala yafiira abaluddawa the situation was handled and it was handled bw'ogenda e Mulago teri mulwadde wa Ebola bw'ogenda mu malwaliro agamu Uganda agamba teri balwadde ba Ebola kikutegeeza ki nti Uganda actually is almost free from Ebola naye it was very important kive mu kamwa ka president ba experts bajje balabe nti ddala Ebola is not there basumulule Uganda at once than okufiiramu abantu abaze ng'obagambye obalimbye nti Uganda eri bulungi tolimbanga mu communication tell the truth naye truth yo erina okuba nga eri minimized okwewala okukozinga some crashes in communication so Uganda I think egenda mu maaso bulungi ekya sente tusooke tuteeke bali we shall get money is there niye zibadde zicollecting emyaka gyonna nga tuwali Ebola tuwali poor communication zo zikola kiziriwa where is the money tetunazimbirako yadde aliko obulemu yadde akayumba kimu tetunatuusa amagi mayonjo mu ggwanga lyonna tetunabatuusa yadde kasora ebiguudo byonna bifu buli kimu there is a problem and the problem is corruption and corruption has nothing to do with World Health Organization. World Health Organization has everything to do with what brings money into the country, which is tourism. No, you say tourism. You don't sell the country at the benefit of the preparation. No. Nti bali bajje bakyale okimanyi we have internal tourism esobola okuvaamu sente zisinga n'abo bava ebweru ono abadde agamba nti hoteli nkalu because of tebamanyi ku attracting abantu ekikuguzisa soda ow'omutwalo ku Sheraton kiki nga soda nsobola omunywera 10 mu kiyembe kati ze ngende ku Sheraton nkoleyo ki mulina okumanya which kind of population you have mutegeere ne prices z'ebintu ze muteekawo mu economics the higher the price the lower the demand so kati mulina okubanga mwasoma economics ezo muleme kuteekako ebintu ebiri so exorbitant ne mubiseera ate nga mumanyi nti tusobola okubifuna awalala ku sente entono that is an issue nti hoteli zammwe mwazifuula za bbeeyi lwaki ogambe a night okusula mu hoteli za Uganda gire $7,000 mu ekyo ze dollars kumpi 200 $200 ani muna Uganda asobola okukwata akakadde kalama nti ageze kusula mu hoteli mumuleeta ebyo mwemukola amahoteli nga mugakoledde baabwe ne mukola buli kimu nga mukikoledde ba tourists whereas we have internal tourism weri singa mugamba nti kakati okay tugire muna Uganda yenna asobole okugenda labe ebisolo gye buli oba mu Queen Elizabeth oba Ludda wa sente meka ze mukola naye tewali amanyi kati nti okutuuka mu Queen Elizabeth ngenda ntya singa mbadde wagendayo nkwatirawo emmotoka entuusaawa era ananyambako okutuuka okugenda okulaba n'okuwumulirayo information eno bagiri bo bagamba bakolera ku internet banoonya bazungu banoonya bayindi banoonya baki but we are here and we have our money tusobola okugenda netulambula netuspending naye bo bano babitukweka anatayagala kulaba kisolo kya Uganda abaana babadde bagenda mu gundi Entebbe zoo nga bagenda basasula sente ne balaba lwaki temutukiriza netugenda netulaba ebisolo eri gundi wa bwindi impenetrable gundi naye information mugitukweka mugiwa bazungu so twagala entaano gundi eno promotion eyokupromotinga ogenda okulaba ebintu bya Uganda n'okulaba nga mawoteri nakina kyebikwatagana tourism byangu nnyo eri bannayuganda katuna abaana bali ku university era bavaawo ne batambula bagende banoonye gye bakola ki anapromotinga Uganda mu universities omalako university yonna nga tonawulirako kigambo ekigamba nti Uganda erina treasure bweti ne bweti tewali teri akugamba nowakati tebagendayo
bugenda mu masomero mu high school abaana abaliyo kubanga jjukira ono mwana ali ku university yagenda okufuna omulimu oba luddawa abeereko n'obuseera ebiwummula awummulirawa temumugambye tebalina kye bamanyi abaana mu high school tewali abatuukirira tewali nobody. Yes, batugamba China teri amanyi na kumanya batugamba China Shanghai Rudawa era buli mwana bwakola akasente agamba ninyeko ngende Rwanda ninyeko ngende Tanzania ninyeko ngende wa ngenda awalala. Wano Uganda is not promoted internally. Ebintu by'omugambi by'ogamba simanyi abazungu baje simanyi biki that is a secondary. That is secondary. Linda kumalirizewa wayogedde kumpe dakiika 4. Kamalirizewo naawe omalirize ebyo nkimanyi defense gy'oleeta naye oli no nze sirwanira gwanga kubanga nze sirina kyenkola naye mbagamba there is a problem. Obulwadde bwe buba buzze nga busobola okukwata buli omu engeri ye bannayuganda nga bw'obamanyi beetaaga kulabula yate kuolowooza nti oli agenda kujja ajja kuwa ssente naye waliwo ono munnayuganda atazirina naye nga alina okubeera protected. Thank you Mr. President for protecting Ugandans. Kikulu nnyo. Then Atwine yekoze bulungi. She did very well. Not during COVID. Yakola bulungi. She did well during COVID. So kati njagala tu appreciating abantu abakola emirimu ku lw'eggwanga abagezaako okulaba nga munnayuganda mulamu. Ebirala ebisigadde ebyokufuna ssente tusobola okuzifuna. Nkugambye Uganda erina buli kimu kyonna kyetaagisa ekivaamu ssente okusinga n'ezo za tourism. Tulina gold twali amanyi gy'alaga, tulina copper, tulina biki cobalt, simanyi gobo simanyi weteggo ki, tulina amafuta agebuliisa tuwali amanyi kigenda mu maaso kati gatuuse wagaali gakuvaayo 2023 n'okutuusa kati tetumanyi kyoba kiki ekiriwo. Bannayuganda they are not told of what is going on. Kati muve mu ebyo let us protect Ugandans. Ebisigadde bijja kujja. Money will come. Don't rush for money. Twafiirwa abagagga wano during COVID mu mbeera eyo nga bo bagamba bagenda mu madwaliro ag'ebbeeyi gye waliko oxygen nga bamujja ku oxygen bamuteeka ono ng'onajja alinako gundi nga tinooli naye akola ki afa. People died. So we couldn't wait to see such. Ate bw'ogerageranya abantu abaafa mu nsi yonna Uganda did very well in containing COVID. So muleke bannange abantu bakole emirimu gyabwe ebya ssente n'okutunda eggwanga lye mwagala okutunda mujja bifuna, but we cannot sell our country at the expense of Ugandans. Ekyo tukkirize eggwanga litambule nga litreatinga abantu baalyo nga liprotectinga abantu baalyo ebisigadde. Yabenge Mr. Kasirye n'agamba nti Uganda yokka yeebodalinga Congo n'atamanya nti tewali ggwanga ddala erina amagye Congo. Tulina preparation e Congo. Wane Congo wa abaliyo kati abali ku vita ate nga balina okudda abamu bafunye paasi okumawo bakola batya ewera kumpi brigade namba brigade baamu abantu bamwe abasigadde tebatambula. Nze nkugambye abatalinayo amagye tebayingira na ante kugambye nze nkugambye nti for us we are different. Oba kitegeera the other one is like our culture to keeping your peace ne Congo amagye gali eyo abaana baffe bali eyo. Ekyokubiri Uganda yensi yokka eri open ku muntu ali neighboring country. Abantu ab'e Congo balima mu Uganda n'ab'e Uganda balima Congo. Mukimanyi ekyo wano mu Kasese wano luddawa aba wano tubayita bakonjo abeeri tubayita bannandi naye bavaawo ne basala ne bagenda ne basiiba e Congo ne bakomawo kawungeezi sema price tubusiya ne bajja okwebaka. Anti busiya tewali gondo anti ng'amoga Uganda yensi yokka ekkiriza Uganda ne Congo bakkiriziganya kyogerako dasema price tubusiya omuntu ava Uganda n'asiiba eri oli n'ava Kenya n'asiiba eri. Mr. Kasirye tubadde twogera countries that border with Congo. Kenya does not border with Congo. Oba kitegeera kati ndowooza okitegeera twogera ku ensi ezibodalinga Congo. Example gy'owaddeyo okuba nti bannayuganda n'abakongo bali free okumutegeeza n'abalala babodalinga Congo is the same. Behave kubanga behave olunaku obudde ogenda kwogera ensi ebodalinga Congo. Why do we lie ourselves when we are making mistakes? Lwaki toleka neemaliriza
ensi ebola tuli mukwerimbira mu nsobi ffe gwe nawe wayogedde bibyo wamase gwakisooseemu kimulumye tuli gwakisooseemu mukwerimbira mu nsobi ndowooza okiraba kimulumye bambi kakati gwe wakisooseemu n'oyogera ebibyo nze nkugamba ensi ezibodalinga Congo Rwanda mweri Sudan mweri n'endala naye kweza ensi yokka ekkiriza abantu okusala ne bajja ne balima ne basuula eno ne bagenda ye Uganda ne Congo tulina good relations mu nsi ezo endala toyinza genda Rwanda noddayo nodde Congo nodde Rwanda tekiriyo Sudan tosobola kukikola ekyo so Uganda has a good relations with Congo tulina okukola kati bwe twabadde tugenda okumitigatinga problem ya Ebola twasindisa abasawo 8 bali Congo ensi endala eriwo yasindiseeyo. We have interest in Congo. Congo has interest in Uganda. We are good neighbors. We have good relations. Tulina okulwanyisa ebitulumbi ffenna. Both militarily and health-wise, financially. Kubanga gonja tumujjaawo. Otakimunyonolo gonja gwali. Tumujjaawo Congo. Ne tumuleeta eno. Every day. Singa omanyi transactions zetukola wakati we Congo ne Uganda. Tuyinza nakikiriza. Ku border zonna from Kisoro up to Arua. Singa omanyi transactions ezikolebwa twali border ndala ezikola on an everyday basis. So nolwekyo tuwa abantu baffe ekiseera balwanyise obulwadde abasawo baffe tubasabira abagenze Congo balwanyise obulwadde. Bannayuganda balina omutima bagende Somalia nga America bagigobyeyo baterezeza Somalia nga bakuba vita bannayuganda omutima gwabwe nga balwanira emirembe. Bannayuganda abasawo 8 ba doctors bakkiriza ne bayingire Congo mu Ebola. Kati toyogere kirala kyonna basajja mu Mr. Kasirye, 2 minutes. Olaba nze nira ekintu kimu kyenzikiriza amawanga gonna bwe gaali gadduka mu COVID-19 Tanzania yakola ekyenjawulo yo nga yo okitegedde naye olwaleero njagala tugeraageranye Tanzania ne Uganda engeri gye ziri mu kumuvingamu both financially n'ebirala ate nga yo yeeteeka the biggest risk olyoka omanya amaanyi ga communication kye tubagambako wano ebiseera ebisinga kye mutwala ng'ekyokusaaga. Omuntu ali at the most risk ayina the most problems asobola osigala ng'akola ayina list problems n'atakola lwakintu eki communication very important munsi n'olwokuba kati tulina mu nsi tulinamu abantu ab'enjawulo nti tulinamu abantu abaakulemberwa abantu abali close to colonization okitegeera nti balina engeri gye babateekamu doctrine ebalowoozesa nti eggwanga lisobola kukola business nga buli kimu kiri okke naye ng'amawanga g'abazungu they are making business when everything is almost most of the things are not okay. Okitegeera government bwe ziyiika bwe ziddawo bakayana kino bakayana kiri nabo kenyini balina health problems nga ze tulina wano okitegeera but the way they handle the communication okusigala nga bakola through those situations byanjawulo okitegeera kati ffe bannayuganda tukeera ne tukaaba obwavu ti eggwanga lyaffe lyavu but we on record buli kaseera tuli victimizinga kati ffe twagala tubeere n'eggwanga nga victim nga ddwadde naye ng'ate liryanga eddamu tekijja kusoboka bwe tuba twasalawo kubeera abalwadde nga kye tujja ocommunicatinganga let's communicate our sickness tutambulirawo kitegeera era nekunda kuwadde challenge nekugamba Uganda terina health packages esobola okupackaginga ng'ezigabira ensi nga PS ajjako n'ajjanga agabannaaye bwe kituuka ku bya dento mu UK tukkiriza nti kiri bwe kiti ne bwe kiti naye ate ffe tusobola okukuleeta ne tukolera kino na kino n'ofuna tuwa experience ate n'ofuna n'appointment y'amannyo kubanga tulina abasawo b'amannyo abaakabi nti oba tulina kino na kino ebyo tetubicommunicating naye oluwulira akantu kamu nti bannaye tufunyeyo wuuno akolola Ebola ne tuwaawaza ensi yonna okulaga nti ffe kati ensi etumanyi nga ffe abantu abareceiving endwadde wabula batasobola kuzigoba because package yeezo ze tusobola okugoba tetuzitunda ne tutunda nnyo package yeezo ezitukola ki ezitukosa okitegeera so we are victim state you cannot be a victim state and expect better all we ask for is tulina okuyiga ku mawanga amalala gahandolinga gatya communication to work even when they have problems
nti tuwa example nyangu nyama wanga gabeera mu active wars naye ne gamakinga sure nti they are communicating good even through the wars nga n'ebikompora wabirabyeko nga kikkirira ne kigwa wansi bebba eggwanga ne lijja ne likulaga okitegeera so president yawa defense entuufu ng'agamba nti we can contain explaining the expertise we have in the containing n'akulaga nti newoba ozze n'ofunira wano obuzibu we are sure we can handle you and handle you better okitegeera kitegeeza omuntu ajja with the trust okitegeera nti okay ngendayo naye singa mba afunye obuzibu kyeki kyenagambye America kyekkola bakimanyi balina agazzi g'emisango ne mu Hollywood bakubuza nti omuzzi w'emisango ne wanaakuyabulako wallet swat ejja mukwata sigamba nti egenda mukwata buli omu so you go there oyinza n'okubuuka Dubai n'ogenda mu America naye nga ate Dubai eri secure n'okusinga America omala kulaba ava mu America ne bajjako Dubai nga bakugamba bwe nabadde Dubai I felt more secure than I feel in America n'omanya nti there is a difference tulina abantu bangi abatula mu diaspora nga mmaliriza batubuulire ebintu bye baalabanga mu firimu ku mawanga gye baalaga bwe baatuuka ku ground byebimu bakiyizeemu ki ebintu bye bali mu kulaba mu mawanga ago kati bo ababitambulira ebigenda mu maaso kati naffe bye tulaba mu firimu ne media byebimu bo batubuulire lwaki amawanga ago gakola ekintu bwe kityo kitegeera mwabijjako omwenyezi olabika onyumyako nabo abamu nyumya nabo extensive nobabuuza benjogera lemo naye mbagamba naye mwe kino mukikwata mutya wano nina gwe nabuuza America gye walabanga mu firimu gye twegombanga ne gy'olimu zifaanaganya n'aseka n'aŋŋamba ku ground biralamu but this is how they manage okitegeera abaana bali e Saudi Arabia nakugamba nti eriyo ekitundu wootuuka nga waliwo n'abantu nga mutuufu embeera yabo tebakola ki si nnungi naye amazima Saudi Arabia tesobola keera n'ekulembeza abo okitegeera era ebaako engeri gyebassa n'ebaako engeri gyetunda ekifaananyi kya Saudi Arabia mu ngeri gyeyagala okikola ki gyeyagala okitundamu okitegeera tetuyinza kutundira Uganda mu buyindike ne tulowooza tunaafunamu ffenna tulina emikwano egiri ebweru nga mmaliriza gwali eyo buuza mukwano gwali ebweru amawanga ago bye gatu communicating to assurance na buli kimu ku ground bye biriyo lwaki bakikola bwe batyo wow Mr. Gideon Tugume jagala kumaliriza let's go kansooke malirize manyi kintu kyangu nnyo bakugamba nti eddiba ly'embwa teriweeka mwana n'omugamba nti gwe kasajja gw'olimba nze ganaliweesanga omugenzi olinga yafa bakugambye eddiba ly'embwa teriweeka mwana naye olemeddeko ogamba gw'olimba limuweeka n'omugenzi lyamuweekanga mulamu gwe bakugambye nti okuzibikira ekintu kireeta obuzibu kyatta Magufuli President Museveni is alive and kicking nonga akyali kirungi eggwanga tugende mu kira on 3rd April 2026 there were gunshots heard on Mackinnon Road what residency the former Speaker of Parliament Right Honorable Anita among Magogo. During that scuffle, there was information that a lady called Annette Kemirembe had been injured. Fast forward on May 8th, 2026, Corporal Humphrey Mohanguzi was arraigned in court. Nebagama mtino yali suspect okuba omukyala amasasi. After that incident, tubaddeyo n'endala eyaliwo okuba raidinga amaka ago gennyini on 16th May, when a lady who later we got to know as Etilu Margaret Magi, MP wa Amuria, bwe yabulizawo paka until yesterday bwe yateereddwa. What is so peculiar in these two incidences is that Kemirembe, we don't know where she is up to now. Then Etilu, we are told by Parliament through the Vice President and Prime Minister that she will appear this week, and indeed she appeared yesterday. What is the way forward? More security ya Rwanda? Si security.
era mwami Kasirye byabadde akugamba bya communication byebizibu kati biri byabadde akugamba okuhidinga information olaba bigenda okuvaamu kati poliisi ya Uganda eri mu katu. It is the duty of the police okulaga bannayuganda kiki ekibaddewo kyabaddewo kitya kyakomyewo. Kasookanga twogera wano nti omukyala Kemirembe Anita yakubwa amasasi mu maka ga Anita Among n'olwaleero ku mukyala oyo yayinza okuba yafa. Kati ali ludda where is she? Anamanyi poliisi yandibadde egambye abantu nti abange omukyala yakubye amasasi yatwaddwa mu ddwaliro ali ku ndiri era neyamukuba amasasi twamutwala mu kooti. Yalina omusajja oyo okuddizibwa mu kooti after 2 weeks. To date taddanga mu kooti. Bayinza kubanga bamugirira ebyo n'agenda bibye. There is a problem in the country on hiding the information. Olwaliwo kakati abantu batandise okubimubuuza bagamba nti first lady is no more. Ninga she's there. Tewali asobola kuvaayo even her office. Tasobola kuvaayo neyogera negamba nti no first lady is sick but is alive. Bonna basirise bali awo. Kati balinza olya n'abitekuba ku mawulire balyoke bavayo bagende bakwatuli. Very poor management of communication in this country. Police Kitumbi Karusoke is not doing a good job. Kituma, I think Kituma Karusoke. Katumbi. Era naye gyali Kongo taliyo Katumbi. Naye kati taata bamuyitangani Kajabago Karusoke. Nange yansomesaako. Kajabago Karusoke was very bright and upright in the head. Ono mwana atuswaziza. No, I'm telling you. Tosobola kufightinga such information below the belt. Mumanyi, I know him. But then again, the banga lyonna against yankubisa sikugu. Oyo yennyini. Kwega enkola ye bwatu bw'abadde mu KCCA akoze fujo eritagambika mu KCCA. Naye simuboogerako ng'omuntu as a person. Naye handling of the information bw'ebyokulemye mu office baamu. Toyinza muntu kumukuba amasasi ne muhidinga gyali to date bannayuganda tusirike. No. You have to tell Ugandans what is happening. Kati omukyala oyo ali luddawo. Is it your prerogative or a prerogative of your immediate family? Not a prerogative. This is a public matter. A soldier or a police officer who shoot her is a public officer. Using our public gun. Okay? You cannot hide such information. You can't. The office where she had gone or the family where she had gone, that one was still a speaker serving Uganda. Toyinza kusirika ku kintu ekyo. Ebyo tugamba bw'osirika kiba kitegeeza poliisi enna byekola byetayogera batagamba bantu. Which is wrong. Omuntu otwagala kumanya where is she. Nze ngenda kukulembera abantu oba nze kennyini ngende neekalakaasa olw'ensonga eyo. Because when you apply to court, no more applying to court. Abantu bano bwolaba they will not even assist. So kati bintu kweka mutuleetera embeera ey'okwenyamira. Abantu kati omuntu asobola okukubuzaawo n'olowooza nti security yekubuzizaawo. Omukyala abeera atya nga bamukwatire Anita Among, member of parliament, n'atuuka yayarayidde n'okulayira. So yayarayira. Ono gwe bakwata. She did. Nende bamukwata since when she was not brought to court. She has never been aligned before any magistrate. Bamureta police by yesterday. Nimareta ne basuulaawo. This a country cannot run like that. Tuna amateeka gafuga eggwanga. Eggwanga likugamba ki? Amateeka kugamba ki? If a person is arrested, should be produced before court within 48 hours. Naye omuntu mwamusaba kuva ddi member of parliament mulese kati musuddaawo. Musirise. Mugenze mu maka ga Anita Among mututte buli kimu kyonna emmotoka muzitutte. You don't have an order of attachment. Mututte emmotoka z'omukazi zonna muzitutte mumubuzizaawo tumanye gy'ali mulamu oba mufu. Where is Anita Among? Is she alive oba mwamuta? You know these kind of things basobola okutta
batwala John Bosco Kibarama up to now has never been heard waliwo udeko ja yeyeka. Many people have got lost since no wara yakora tourism yali yakamalizibwa ati n'okutuusa katabe waabwe tebamanyi gyali muwala ma Maritini bamuyitanga Maaga. To date nobody knows where she is. Emyaka giyiseeko nga 10. You people, this country is a country of people who understand how to run the affairs of a nation. Tuyinza kukola bintu gy'obeera bwe mukolera ebintu mubikolera mu ggulu. No, enkya mujja kuba ababuuzi. We want to know where that Lady Kemirembe Anita is. Number 2, twagala kumanya Anita Amongo ali kuki ali luddawa. Is she under house arrest? Is there an order that keeps her incommunicado? If it is not there, what's the problem? Where is Johnny Bosco Kibarama among others? Bali luddawa. Mve mukuzanyira ku banna Uganda. Every person, every Ugandan blood matter to everyone. So ebintu ebyo bikolebwa kati babikola olw'okuba balowooza nti bwe bali mu ggwanga basobola okukola kye baagala ku muntu yenna bo tebalina abagambako. At the end of the day kijja kubaako gwe kikwata. Katonda alaba awandiika. Mulimu abagenda okukifiiramu abagenda okukikwatibwamu. Nga gwe togenda kulinda wabula ogenda kufa nga Sebirumbi, Haji Sebirumbi. Ngulukusera ku busazi mutwe. Muve muntu by'okusaaga. Akasajja ne kavawo n'ekyanja ne kagenda eggaba ne kata abantu abaana bana. Bwe bagamba nti nannyini ssomero tomubuuza kye kyaliwo, nannyini project tomubuuza, gwe mutwale mutwaza akasajja muteeke muki, tetumanyi ani yakatuma, tetumanyi kaavaawa, tetumanyi kolagana yako ne nannyini ssomero. Oba kakola tewali amanyi ebyo kati byaggwa. Eggwanga bwetu bwerina okutambula bannange. Mr. Kasirye, those 2 incidences, Anita Kemirembe, ne Anita Amongo, it still goes down to marketing and communication, which definitely affects still your tourism. Incidences weziti gwemuli ozirowooza otya mu aspect ya tourism. Ezo estate teziri ku aspect ya tourism bokka. Waliwo ekintu ekimu kye twafuna ekizibu ng'eggwanga. Baatulimba nti abatuuze tuli entitled ku every information. Amawanga amalala abatuuze gabalagirawo nti waliwo wekituuka nga information temukyali entitled ku yo. Naddala waliwo wekiyinza okutuuka nga kirimu challenging to the national security than gwe boyinza okukiraba. Si ffeffe kwamanga agakweka ebintu ebimu nga bibadde bikoze eki bibaddewo kitegeera. Waliwo ekintu ekisobola okulabika ng'ekyangu nti omukyala akubiddwa amasasi for example ewa speaker. Okitegedde bwe bamala omukuba amasasi ffe tulaba mukyala Anita Kemirembe. Naye ng'oggyeko erinnya lye tuyinza okuba tetumanyiiko bikola ki bisukkaawo. Okitegeera basobola okugenda ku makya ne bazuula ebimuliko ebisukkaawo nga mu butuufu ate biteekeddwa okubeera sealed okuva eri public okusobola obutateekawo ate kuwaawala nnyo okugenda wala. Okitegeera naye nabo engeri gye bakicommunicatingamu okulaga nti oba wano bwe tutuuse omanye ebiseera ebisinga omuntu obaako tekyomuguza kasita kiba ekyo kibadde public. Balancing between kyosobola omuguza kakkane osobole okukola process entuufu okusinziira ku situation gy'ohandlinga ebiseera ebisinga bikola ki bitusumbuwa. Okitegeera olaba singa gavumenti eno efunayo abantu abali mu Catholic Church abamu ne batuulako n'abantu baffe abali mu communication, naye Catholic Church y'emu ku institution ezisinga protecting information yaazo with sanity. Nga n'oba bakikweka wansi wano bwetigula bakikwese wano wansi ne bakutera waggulu era osigala nga bakuwadde ekikola ki ekikumatiza. Okitegeera nti abatuteekeddwa okuba nga tubaako kye tubawa ekisobola obamatiza even in hard situations nga bwe tulina bye tugezaako okukola ki okiriyalinga wabweru. Okitegeera because it is not an everyday thing, it is not an easy thing okukeera ku makyalo baga nti amasasi gaavugira wabweru w'enju ya speaker ng'omukuumi we yakuba ng'ayina gwakuba. Okitegeera ekyo kye kiba kinene. Speaker mu ggwanga abeera namba mmeka mu hayirako entuufu nga tuvudde ejja 3 ebya ku street aba namba mmeka 3 namba 3. Okitegeera omuntu okuba nga yakubwa amasasi wabweru w'ennyumba ya namba 3 mu ggwanga ffe tusobola okukiraba mu ngeri yaffe nga balemaani
ne security nebaako engeri yaki endala gyekikola ki gyekirabamu nga yo okitegeera n'engeri gyerino kihandolingamu ebiseera bisinga ebintu bitabuka nnyo bwe bibeera ennyo mu mawulire nga buli kimu twagala tukiteekeyo kikoolinga buli omu ategeera kyayogera n'atategeera kyayogera okumala gakola ki okumala googera okitegeera oluusi ne twescalatinga information yandibadde esobola okubeera sealed munda waliwo emisobola okubeera for example kakuwa example kisobola okuba nga ali miscommunication between security agencies ez'enjawulo kisigala kiri public news if that was the incident siga nti kyekyali ne waliwo abantu bwe basinkanire bakubagana ng'ebadde miscommunication between security organizations ng'oluusi tebadde na friendly identification yo neruddewo okujja tulabyeko sikafu wano president najja nga weebweru n'olabako akavuvuŋŋano wakati w'abakuumi ba wano nabali okitegeera akavuvuŋŋano awe kabeererawo kibeerawo mu public naye ebyeyongerayo okuvaawo tebisobola kusigala nga public information because it is going to be mishandled kitegeeza security agencies zirina okukwatagana n'okwongerezeganya alina okwetonda ne yeetonda from within n'alina okwetonda ne yeetonda from the other side ne tosobola keera ku makya n'ogamba I apologize for protecting my president publicly naye ate munda musobola okikola kyo kisootinga okitegeera so Uganda erina okumakiwalinga okutuuka ku level y'okumanya how do we manage society with the communication naddala ku nsonga eziri sensitive how do we communicate nti kino ekintu kiri sensitive kisukka woyinza okukirabira but this is what we can give you and there is something and there is more we cannot give you okitegeera ate abantu ne bakkakkana problem gye tulina nti tubadde n'abakulembeze bangi abatayina nsa ne bajja balimba abantu emirundi mingi kati ne batuuka ekiseera nga buli kyayogera eriyo omukulembeze nga bw'ayimirira ku muzindaalo bw'ati ogambirawo nti kati atutandise nga trust yakola ki yabula okitegeera so the government has to buy the trust back from the people president Museveni yagera ku makya n'alanga n'agaa kino kisanja no sleep this is their opportunity to buy the trust back mulage abantu nti waliwo transparency mu bintu ebyokola kibyo communicating that is when you will tell them that on this matter forgive us but this is only what we can give you ebisigadde tujja bisorting and they trust that you will sort ne kakati wano kaseera kano ekitusumbwa ye mistrust eriwo wakati wa society n'abakulembera okitegeera so even the sensitive matter tukkiriza nti kiteekeddwa kujja mu public nze n'ebintu bingi byendabye nga bijja ku social media n'okwata ne ku mutwe bwoti n'ogamba ey'ensonga keetuuse ku social media efudde tegenda kuggwa tegenda kugonjoolwa mu butuufu naye ng'oli akkiriza nti alina kugireeta wano abantu bagirabe live ng'etambula kubanga bw'anaasigala ebbali obuteesigangana obuli wakati waffe bugenda lowoozesa abantu nti waliwo katemba omulala akola ki azanyibwa okitegeera so I believe president Museveni ebimu ku bye tulina okukola mu kisanja kino bwe kibanga ddala kigenda kubeera no sleep government has to buy trust back from the people. Government has to buy trust back okuva mu bantu. Yes. The general news na production tubaddeko ne Gilbert Ian wamu ne Case Juma. Until next time, God bless you. It has been a crossfire.